generasi smart, welcome back with our channel YouTube Bimbel Smart with me Miss Lilis. Cerdas, kreatif, berprestasi. Okay, right now Miss Lilis welcome back with English lesson. Okay, before we start to study, let's get reading. Simon is a chef. He works in a restaurant. He cooks all kinds of food from fast food to fine dining. His food is so delicious that so many people love his food. Mr. Sheikh Muzaffar is an astronaut. He explores the outer space. He studies specific parts of the universe like the asteroids, other planets, and other parts. Mr. Oi is a firefighter. He works hard with his team to put out fire. He also saves people in any emergency situations. He can climb up any building to rescue victims. Oke, gimana tadi? Ayo coba tebak, guys. What's the material? No? Apa materi kita sekarang? Ayo apa? Tadi kan udah membaca ya, practice reading about 3 kinds. 3 jenis apa tadi? Ada chef, and firefighter, and astronaut. Apa? What's the materi? Nah, apa materi hari ini? Yes, occupation. Sebelum kita lanjut lagi, Miss Lilis want to explain, mau menjelaskan, jangan lupa subscribe ya channel Bimbel Smart. Okay, yuk going to occupation. There are many kinds of occupation. Ada banyak jenis nama-nama pekerjaan. Ini yang part 1 ya, bagian yang pertama. Coba lihat, teacher. Apa teacher? Teacher is guru. Okay? And then doctor. Next, lanjut, dentist. Dentist is dokter gigi. Nurse. Perawat. Soldier. Apa yo? Tentara. Police is polisi. Siapa yang mau jadi polisi? Oke, lanjut ya. Next ya. Pilot. Oke, paham? Kita lanjut lagi ya, occupationnya ya, nama-nama pekerjaannya. Sailor itu pelaut. Driver, supir. And then astronaut is astronaut. Farmer, petani. And then singer, penyanyi. And then dancer, penari. Atlet. So, gimana adik-adik? Jelas bukan? Fun and easy belajar bahasa Inggris di Bimbel Smart. Occupation part 1 clear, jelas ya? Nanti adik-adik bisa latihan lagi di rumah ya, memorize, hafalan ya, memorize and mention, sebutkan the kinds of occupation, jenis-jenis dari nama pekerjaan. Kalau sudah jelas, kita masuk next part 2, bagian kedua, oke? Oke, next part 2 about occupation. Bagian kedua tentang nama-nama pekerjaan. Lihat deh. Ada nggak adik-adik yang mau jadi seperti ini? Ayo, let's see. Lihat yuk. Gardener, tukang kebun. Butcher, tukang daging. Greengrocer, penjual sayuran. Florist, penjual bunga. Fisherman, nelayan. And magician, pesulap.
scientist, ilmuwan, and then the last occupation part 2 is guide. Guide is pemandu. Gimana tadi part 1 and part 2 about occupation? Don't forget ya, to try practice at home. Memorize ya, hafalin dan mention, sebutkan nama-nama pekerjaan yang tadi misalnya sebutkan lagi. Oke? Dan nanti juga ada link latihannya. Jangan lupa masukin kolom komentar kalau kalian belum jelas lagi. Dan selanjutnya nanti next Miss Lilis mau mengajari kalian, will teach about question, membuat pertanyaan tentang occupation. Gimana? Mau tahu? Oke, lanjut yuk. Look at the picture. Lihat gambar. Who am I? Who? Gimana? Kita mau membuat pertanyaan dan jawaban ya. Ini adalah questionnya. Dan respon jawabannya apa? Who itu apa? Siapa? Who am I? Nih contoh nih, for example, me ya. Who am I? Berarti jawabnya tinggal dibalik aja. I am a teacher. Saya seorang guru. Nah gimana ini untuk answer jawab yang di samping ini nih, gambarnya apa yuk? Who am I? Who am I? Tadi gimana jawabnya? Tinggal dibalik. I am a doctor. Okay, good. Next, lanjut yuk. How to make question. Who, ingat who itu siapa? Siapa ya? Who am I? Look at the picture. Lihat gambarnya, jelas. Dia seorang apa? Yaps, I am a fireman. Ya. Next, lanjut kita lagi. Who am I? Siapa saya? Siapa? Who, ingat who itu siapa? I am a chef. Okay, next. Lanjut. Who am I? Siapa saya? Look at the picture. Lihat gambarnya tuh. Yaps. I am a florist. And then next, lanjut. Who am I? Siapa saya? Siapa ya? Ya, I am a driver. And then next, lanjut. Who am I? Siapa saya? I am police. Gimana tadi? How to make question about who? Apa kata tanya tentang who, siapa, untuk menanyakan seseorang siapa sih dia, gitu kan. Tadi kayak misalnya who am I am a teacher. Oke, gimana tadi latihan atau exercise praktisnya about occupation? Jelas dan mudah bukan? Praktekkan di rumah ya. Dan jangan lupa tadi misalnya bilang please memorize, hafalkan ya tadi kinds of occupation. And then how to make question and answer about occupation. Okay? Oke, gimana adik-adik tadi materi kali ini? Menarik bukan? Nanti Miss Lilis juga akan terus memberikan materi-materi yang lebih menarik dari ini. Gimana? If you have any question, jika kalian ada pertanyaan, don't forget to komen di bawah ini dan like and subscribe channel Bimbel Smart. Okay? Keep for watching. Salam generasi smart. Bye bye.